Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pshatya Desha Taline Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, vamos a leer del Bhagavad Gita, capítulo 10, las opulencias del absoluto, verso 8. Aham sarvasva prabhavo, sarvasya prabhavo, matak sarvam pravartate iti madva bhajante ma buddha bhava samanvita. Krishna le dice a Arjuna, traducción significado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Yo soy la fuente de todos los mundos espirituales y materiales. Todo emana de mí. Los sabios que saben eso perfectamente se ocupan en mi servicio devocional y me adoran con todo el corazón. Purport, significado. Yeah, no need for translation. A learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya, and who knows how to apply these teachings, can understand that Krishna is the origin of everything in both the material and spiritual worlds, and because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. Hare Krishna. Tenemos un Bhagavad Gita aquí en español, así será más fácil para no especular demasiado. Yo tengo aquí en español ya. Okay. Yeah, easy. Now this is technology. Now I have 3. I need 3 hands. That's the point. Yeah, te ríe, pero es verdad. Con 4 quizás. Hay que esperar hasta en Vaikunta. Tenemos 4 manos para 4 móviles. Pero ahí no hace falta móvil. Sí. Ahí se comunican de otra manera. No sé qué es mejor, esto. Pero un libro, siempre un libro. Ok, gracias. So, la primera frase larga, vamos a repetirla en español. Una persona muy erudita que ha estudiado los Vedas a la perfección, que ha recibido información procedente de autoridades tales como el señor Chaitanya, y que sabe cómo aplicar esas enseñanzas, puede entender que Krishna es el origen de todo, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, y puesto que ella sabe eso a la perfección, se establece firmemente en el servicio devocional del Señor Supremo. Pues eso es algo muy importante. Como Krishna dice, iti madhva bhajante mam. Está bien. El micrófono, quien quiera. No quiero. Que se acerquen más si no pueden escuchar. Eso, venga. No, yo no muerdo, Todavía no. Hay espacio, hay mucho espacio. ¿Alguien tiene dificultad de oírme? Que se acerque. También puedo intentar ponerlo así, quizás así suena mejor. Pues iti madhva bhajante mam. Krishna dice, alguien que
Madhva sabe eso, o sea, conoce, entiende esa simple verdad que aham sarvasya prabhavo matang sarvam pravartate. Esa persona me va a adorar. So he says here that this is very important. Iti madhva bhajante mam. Somebody who knows. Madhva means to know. Somebody who knows me like this, actually Prabhupada translates perfectly known, me conoce así perfectamente. Then he engages in devotional service. So without knowing who is Krishna, what's his position, and actually what is our position, how can we engage in devotional service? Si no sabemos quién es Krishna o quién somos nosotros, cuál es nuestra posición, ¿cómo nos vamos a ocupar en servicio devocional? So therefore, generally nowadays we see that even though some people say they are religious, they can't really perform devotional service, ¿no? Vemos hoy día que algunas personas piensan y dicen que sí, soy religioso, pero no se ocupan, no saben cómo ocuparse en servicio devocional. It's called lip service. ¿Cómo se traduce eso? Lip service, servicio de los labios. De la boca para afuera. De la boca para afuera. O sea, hablar es fácil, ¿no? Sí, yo también adoro a Dios, ¿no? I also worship the Lord. So what do you do? ¿Qué haces? So then, most of the time, people think by just serving my next person, then my neighbor, mi prójimo, that's service to God. In India also they had this big advertisement. Service to God is service to man, ¿no? O sea, la gente piensa que, como no saben quién es Dios, el servicio a Dios significa el servicio al prójimo. En la India también tenían un gran anuncio, un cartel, que el servicio al hombre es servicio a Dios. That's partially true, ¿no? Parcialmente es correcto. Because man, of course, is part and parcel of the Lord. He's not separate. El hombre, los seres humanos, son partes integrales de Dios. But it's a short-sighted statement, ¿no? Pero es una afirmación un poco, ¿cómo se puede decir? Short-sighted, no ciego. Reducida, sí, se queda corto. Because it doesn't include the animals, especially cows and chicken and turkeys. No, it's short-sighted. Una visión corta, porque no incluye a los animales, especialmente las vacas, las gallinas o los pollos y los pavos, los pobrecitos. So there are also, as many times it's being pointed out, they are prajas. They have been born in the land, so they are also citizens of the government where they are born. Ellos también son ciudadanos, ¿no? Porque han nacido en el país y son parte de la población. But because it's short-sighted, there's no real knowledge. Most people don't see things like that. They think the only entity that is worth being served is a human being, ¿no? La gente no entiende eso y cree que la única entidad viviente que merece la pena que se ofrece servicio es un ser humano. Now Krishna says, I'm the source of everything, both material and spiritual, and of course of all living entities. Krishna dice que yo soy la fuente de todo, todo lo material, todo lo espiritual y de todas las entidades vivientes. There's another verse in Bhagavad Gita where Krishna says that Aham Sarva Prajapita.
I'm the father of all living entities. Doesn't matter what kind of body they have, ¿no? En otra parte de la Bhagavad Gita, Krishna dice que yo soy el padre de todas las entidades vivientes, no importa qué cuerpo tengan. So, coming to, it was announced, I think, this topic, the origin of existence. ¿No? Vamos a ir al tema, más o menos, que se anunció, el origen de la existencia. Unless one understands that the origin or the source is a person, then there's no possibility of devotional service, as it is stated here. A menos que uno entiende que el origen de la existencia es una persona, no hay posibilidad de servicio devocional, tal como se explica aquí. And that also means that one doesn't understand one's own position, or one's own identity even. Y eso implica también que uno no entiende, no comprende su propia posición, su propia identidad. And that generally leads to a kind of atheism or impersonalism, lo cual nos lleva por lo general a un tipo de ateísmo o impersonalismo. If one doesn't accept or understand that the source is a person, that means the source is something else. ¿No? Si no aceptamos, no entendemos que la fuente es una persona, entonces la fuente tiene que ser algo diferente, otra cosa. So what could be the other type of source? ¿Qué otro tipo de fuente puede ser? Yes. Who says that? Energía. Eso siempre suena muy bien. It always sounds very nice. And some energy. Some energy, yes. So what is this energy? What's the nature of this energy? ¿Cuál es la naturaleza de esa energía? So, some ideas. Now, also there's different types of energies, ¿no? Hay otros diferentes tipos de energías. For example, the material energy we have, that we can accept, right? Generally we do accept. Well, some even don't accept that. No, por lo general aceptamos que hay una naturaleza material. So those who don't accept, they will say it's all illusion. It doesn't really exist. ¿No? Ellos van a decir que no, eso es una ilusión, en realidad no existe. Brahma Satyam, Jagan Mitya. ¿No? Jagat, el universo, the universe, the whole material existence is Mitya, it's false, it's just a dream. Doesn't really, has no substance. Ellos van a decir que el universo, la naturaleza material, no tiene sustancia, es simplemente falso, es una ilusión. Or, and that's one aspect of this kind of philosophy, es un aspecto de ese tipo de filosofía. The other aspect is it's ultimately there's nothing. Shunyavadi. ¿No? El otro lado de ese tipo de filosofía es que no hay nada en realidad. No existe, no hay, cero, zero, zero, the shunya. Shunya is zero, or nothing. ¿No? Shunya significa cero o nada. Well, it is said that those who think like this, they're a little more honest at least. They say there's nothing. Son un poco más honestos. Dicen que no hay nada. And the others will say, no, there's God, but he has no head, he has no activities, he has no qualities. So finally it's the same thing, but it's more devious kind of philosophy. Los otros van a decir, no, hay Dios, pero no tiene cabeza, no tiene cualidades, no tiene actividades, no tiene nada, finalmente tampoco. Son más, ¿cómo se dice? Deceptivos, no, eso no hay. Decepcionan, ¿no? O sea, engañan, es un engaño. So therefore this
this is not easy in one sense to understand. Krishna says, I'm the source of everything. So how is that to be understood? That Krishna, a blue boy with a flute, he says he's the source of everything, ¿no? ¿Cómo se puede aceptar eso? ¿Cómo se puede entender que ahí ese niño azul con la flauta dice que es la fuente de todo, el origen de todo? Doesn't make really sense. No tiene mucho sentido. And that's also not unusual to think like this, because Brahma thought like that. He is the most intelligent being in the universe. Y tampoco es muy extraño, porque incluso le pasó a Brahma. Él pensaba así, la entidad viviente más inteligente del universo. Because, well, our conceptions are material. That's the problem. Nuestra visión, nuestros conceptos son materiales. So therefore, first of all, first obstacle, primer obstáculo, a person is something limited in our experience. Una persona es algo limitado en nuestra experiencia. If we look here, we have different types of persons. ¿No? Tenemos aquí varias personas. And each person is an entity, and then there's another person. And each person is a certain form, and that's it. There's, beyond that form, there are so many other things. ¿No? Cada persona tiene su forma, y hay otras personas. Y más allá de esa una persona, hay otras personas y hay otras cosas. So how can a person be the source of everything? ¿No? ¿Cómo puede ser una persona la fuente de todo? It just doesn't. We cannot understand that. No podemos entender eso. While if we think, well, it's an energy that's just everywhere, well, that could be. ¿No? Podría ser que es una energía que está en todas partes. All pervading. That's a very nice, omnipresente, no? All pervading, omnipresente. And if one is all pervading, then how can it be a person? Como si algo es omnipresente por todas partes, ¿cómo puede ser una persona? O sea, by logic, our material type of logic, it's not possible. ¿No? Por lógica material no es posible. So, so how do we accept that Krishna is the source of everything? ¿No? ¿Cómo podemos aceptar que Krishna es la fuente de todo? So, I'm challenging you. Now you have to convince me. No, estoy desafiando a todos. Tenéis que convencerme. ¿Por qué? For what reason should I accept Krishna as the source of everything? ¿Con qué razón debería aceptar a Krishna como la fuente de todo? Persons are limited. I rather think of some energy, very mysterious energy that's everywhere. ¿No? Yo creo que más en una energía que está por todas partes. Podría ser la fuente de todo, ¿por qué no? A ver, bueno, aquí tengo varios. El mayor es mayor. Nuestra experiencia es que la energía, cualquier energía, siempre está supeditada a un energético. No tenemos experiencia de que alguna energía que funcione sola o simplemente por generación espontánea. ¿Cómo? Por generación espontánea. Tiene que haber una inteligencia, y inteligencia significa una persona. So let me try to translate that. So energy supposes that there is a source energetic, and yes, there's some question about intelligence, which is related to a, how you say, but why there should be intelligence? ¿Por qué tiene que haber inteligencia? Just energy, the material energy, just automatically works.
And generates everything. Everything just evolves. It's evolution. We have this big bang in the beginning, this explosion, and then things just develop, ¿no? Al principio tenemos la explosión y todo se va desarrollando con el tiempo. No, inteligencia también significa volición. Volición. Evolución. Volición. ¿Poli? Volición o cognición. Uy, ya me pierdo. ¿Cuál es como? Cognición. 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 Ok. Existe energía que es inerte y existe cognición. Cuando hay cognición, es manifestación de conciencia. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de persona. Cuando hablamos de persona, no digo persona. La persona limitada, la persona ilimitada. No, I can't even remember all this. Anyway, so yeah, the idea would be if there's cognizance, no, then there is cognizance. I mean, energy in itself is, well, let's go back to inert, no, inerte, la energía material. That we should also understand, yes, by experience, no podemos reconocer por experiencia como cualquier mueble o esto o cualquier cosa. If there's no consciousness, it's inert, no? Si no hay conciencia, es inerte. Like when anything, piece of wood or stone, it just sits there, and unless a person comes and moves it, it's just going to sit there forever, and it's not going to move by itself, no? Una leña, una madera, una roca. Está ahí y no se va a mover a menos que venga una persona y la mueve. O sea, por ahí está, bueno, viene el viento y lo mueve. And somebody will come, the wind comes and moves it. So what's your What argument? about ocean and river? They move it. Aha, yes. So there's oceans and rivers that move and the wind moves. Yes. So there's a person behind it, or is it just energy moving by itself? Yes. No? Perhaps it's energy moving. Energy moving by itself. La energía se mueve por sí sola. Well, it looks like that. Like, for example, gravity. No? You have something up in some tree, an apple. That's what apparently Newton came to this understanding. And he saw the apple fall. No? Hay una manzana en el árbol. El Newton lo observa como cae. So there's some movement. Why? Is there a person or just automatically? ¿Es automáticamente o es una persona? So then, of course, he says there's a law of gravity. Anything you, from some height you let drop, it will drop. Even if it's slower or faster, but it will drop. No? Cualquier cosa que se deja caer, va a caer al suelo, ya sea más lentamente o más rápido. Una pluma, a lo mejor va así lentamente, ¿no? A feather will go very slowly, and if it's heavy, like any piece, will just boom, drop to the ground. So that looks like there's movement without life. ¿No? O sea, aparentemente hay movimiento sin vida o una persona que lo mueve. But there's a law, pero hay una ley. Prabhupada said if there's a lawmaker. ¿No? Prabhupada solía decir, si hay una ley, hay alguien que hace la ley. But what we observe, and that appears to be automatic, is like growing of a plant, right? It just comes out of the earth and grows. Cuando observamos una planta, aparentemente simplemente crece. We don't see that there's any person behind that makes the plant grow. No aparece, aparentemente no hay ninguna persona detrás que mueve la planta para que crezca. But we know there's a difference between, like, if you take a tree
a tree that has life and a dried up dead tree, ¿no? Pero tenemos una diferencia entre un árbol que tiene vida y que crece y un árbol seco que ahí está y ya nada, se queda igual. So there is a difference. Apparently they both have their roots in the earth. Sun is coming, rain is coming. One grows, the other will not grow. Pero hay una diferencia. Uno está también, ambos tienen sus raíces en la tierra. La lluvia cae, el sol viene, pero uno crece, el otro no crece. So what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Or always Prabhupada the example of a living body and a dead body. ¿No? Y siempre Prabhupada el ejemplo de un cuerpo vivo o un cuerpo muerto. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Están todos los órganos cuando recién muerto. Ahora mismo me quedo así. Si se analiza laboratorio, ¿cuál es la diferencia? What's the difference in a laboratory? You make an analysis of a dead body, just died now, and a living body. All the organs are there, the blood is there. Somebody said, well, the brain stopped to function. ¿No? Alguien va a decir, no, el cerebro dejó de funcionar. ¿Sí? But the brain is there, so why does it stop to function? Well, there was some chemical, I don't know, They will give some explanation, but then when they're challenged, well, I give you the chemicals that are missing, for example, and we inject them. So can you bring them back to life? Oh, no. ¿No? O sea, el desafío es ese, cuando dicen, bueno, falta esto, no sé qué, oxígeno. Bueno, lo podemos aportar, ¿no? Hoy día con la ciencia vamos a inyectar algo que falte y a ver que empieza a vivir de nuevo. No. Or the famous challenge actually was in the early 70s, ¿no? El famoso reto en los años 70, en UCLA, the University of California, Los Angeles. Sarup Damodar, he just had joined Prabhupada, professor of biochemistry, ¿no? Sarup Damodar, famoso, devoto científico que se ha hecho devoto, era profesor, doctor de química, bioquímica. And at the same time, in those days, still, some of those stupid scientists were claiming that they could make life in a laboratory by chemical combination, amino acids and proteins and whatever they thought. ¿No? Al mismo tiempo, en esa época, o sea, hoy día, todavía científicos estaban diciendo que van a hacer poder vida en el laboratorio, combinando diferentes sustancias químicas, aminoácidos, lo que sea. And they became, one got the Nobel Prize for this kind of theory and showing something, you know, that apparently now some entity was being generated. Y uno recibió el precio Nobel. So Prabhupada told Swarup Damodar, you challenge this professor that if I provide you all these chemicals that you say are the produce life, can you make life in that laboratory? ¿No? Y Prabhupada le dijo a Swarup Damodar que vete, que desafíe a ese profesor, diciéndole, si yo aporto todos los ingredientes que él dice que son el origen de la vida, ¿usted puede combinarlos ahí en el laboratorio y hacer vida? So the answer of this guy was, that I cannot say. ¿No? La respuesta de ese hombre era, eso no lo puedo decir. O sea, no lo sé, no estoy nada seguro. And of course, Prabhupada said they will never be able to do this because that's not how life is produced. Y Prabhupada dijo que jamás van a ser capaces de hacerlo porque la vida no se produce de esa manera. So now we are 50 years later and they still have not produced, not even an ant, what to speak of a human being, in laboratory. ¿No? Y después de 50 años aún no han podido generar ninguna entidad viviente, ni una hormiga, que decir de un ser humano, en el laboratorio. O ¿qué decir de una hormiga?
el unicelular, ¿no? La entidad viviente más pequeña, una célula, ¿no? The smallest living entity is just one cell. But even that cell is so complicated. If you analyze it, even scientists, materialistic scientists, they will recognize a human cell is so complex, more complex than the street system in New York City. O ellos reconocen que una célula humana es tan compleja, que es más compleja que las calles en la ciudad de Nueva York, quiere decir de Viña. Es una célula de una, qué sé yo, una mosca. No? This small town, this cell, you know, it's not very complicated, just like the cell of a little fly. But even this smallest, very simple living entity, they cannot produce. ¿No? Incluso una entidad viviente muy simple, unicelular, no lo pueden producir. Because yes, there's a difference between matter and spirit, ¿no? Porque hay una diferencia entre materia y espíritu. So energy, if energy is the source, that also from our experience, no, it's not. It just doesn't, our experience doesn't corroborate the idea that everything just evolves by itself, or that matter evolves by itself. ¿No? Nuestra experiencia no confirma o no puede probar que la materia por sí sola se evoluciona. If we see that something evolves, then there's life. Like the tree. They have a living tree and a dead tree. What's the difference? No. O sea, si algo evoluciona, algo como evolves, se desenvuelve, no hay detrás hay vida, como el árbol que crece y el otro árbol que no crece. O el cuerpo muerto, no? Or the dead body. What's the difference? Well, there is something that is called life, and it's not chemistry. No? Hay algo que es vida que no es química. So then, if we come to the source, Krishna is called, Param Brahma, Param Dhamma. Arjuna recognizes it. Param Brahma. He's the supreme spiritual being. Ser espiritual supremo. And if he's the source of everything, then that supreme spiritual entity is not only impersonal. ¿No? Es decir, incluye toda esa entidad viviente supremo, no solamente impersonal. Because somebody may say, okay, we accept there is spirit. ¿No? Alguien puede decir que sí, aceptamos que hay espíritu. Not everything is just matter. We are not materialists. No es todo solamente materia. No somos materialistas. We are spiritualists. ¿No? Somos espiritualistas. We accept the existence of spirit. ¿No? Aceptamos la existencia del espíritu. But that spirit is just all-pervading and it's not a person. Pero ese espíritu está por todas partes y no es una persona. That's Brahmavadi, Mayavadi. They will accept, yes, there's spirit, Brahma Satyam, it's truth, ¿no? El espíritu es la verdad. Y el universo es falso, that's another thing, the universe is false, but it's definitely not a person, pero no es una persona. Now the argument, of course, and that comes from Ishopanishad, Om Purnam Arat Purnamidam, that the Supreme is perfect and complete. ¿No? El Supremo es perfecto y completo. So if we have the experience of individual persons, it must be in the Supreme. Otherwise, where does it come from? It must be in the source. Otherwise, how can it manifest? ¿No? Si ahora tenemos experiencia de individuos, de personas, debe haber eso en el Supremo, en el origen, sino de dónde viene. Something that's not there it doesn't just evolve out of nothing. And even if one says, well, it just evolves, then at least the information how to become a person must be there. Incluso si decimos que está evolucionando, pero la información de que es una persona, toda la construcción a nivel sutil y burdo tiene que haber en alguna parte. Otherwise, how does it come?
and that's the argument we give. Ese es el argumento que damos. That something complex cannot just happen automatically from something simple. It doesn't make sense, it's not in our experience. No, algo complejo no puede manifestarse de algo más simple, a menos que esté por lo menos la información. No está en nuestra experiencia eso, ninguna. So therefore it's not logical, it doesn't make sense. That in the beginning you just have some gases floating around, they explode, and then in time all this complexity just happens. It just doesn't make any sense. ¿No? Esa idea que al principio solamente hay gases flotando, que explotan, y con el tiempo todo se manifiesta poco a poco, o sea, de algo muy muy simple se evoluciona a algo muy complejo. No tiene sentido, no está dentro de nuestra experiencia. So therefore, yes, if one understands Krishna's nature, ¿no? Si entendemos la naturaleza de Krishna, then the sages who know this perfectly, they can dedicate themselves to my devotional service. ¿No? Los sabios que saben eso perfectamente se pueden ocupar en mi servicio devocional. So therefore, yes, we cannot remain ignorant. No podemos permanecer ignorantes. We have to get at least some basic knowledge about the nature of spirit, the nature of the Supreme Spirit, our own nature, and then we can engage in devotional service. Otherwise, it will not be possible. No tenemos que entender algo, por lo menos básicamente, la naturaleza del Espíritu Supremo, nuestra propia naturaleza, y así, de lo contrario, no es posible ocuparse en servicio devocional. Then it will just maybe for some time because of some sentiment. Quizás durante un tiempo es posible por un sentimiento. Oh yes, I like Krishna, he's so beautiful, and he plays the flute and this and that, you know, and that's not sufficient, ¿no? Que se me gusta Krishna, que es muy bonito, y con la flautita y no sé qué, las vaquitas, y ahí me dice, no es suficiente. Then later you will see some, you know, very beautiful girl. Oh, I like, you know, she's also very beautiful. She doesn't play the flute, but she plays the saxophone. Actually, I like saxophone better than flute. So then, you know, Krishna goes into the background and the girl with the saxophone comes into the foreground. ¿No? Si uno no tiene conocimiento, después de un tiempo va a ver una muchacha con un saxofono y le gusta más que Krishna con la flauta. Entonces, a lo mejor era un ejemplo no muy bueno, pero se me ocurrió, no sé cuántas muchachas tocan el saxofón. Hay, ¿no? Hay, él sabe que hay. En Mayapur había una... Ya ves, hasta devotas hay que tocan el saxofón. Grabaron el CD con música Ya ves. y tocando saxofón. Okay, so there are, and then some, I like better the girl with the sax, so and she's right in front of me instead of this Krishna who knows where he is with his flute now. No? Unless we have knowledge. We know that the girl with the saxophone will last for 50, 60 years and will disappear, and Krishna will last forever. But I also disappear, yes? That we come later to. No, entonces va a pasar eso, ¿no? Que si no tenemos conocimiento, nos vamos a dejar seducir por la muchacha con el saxo, que va a desaparecer después de unos 50, 60 años, pero Krishna va a permanecer. Now she says, I also will disappear. ¿No? Ella dice que, pero yo también voy a desaparecer. So, but you will appear again. Pero vas a aparecer de nuevo. You may disappear from this body, but then Dehantara Prapti, you will get another one. ¿No? Vamos a desaparecer de este cuerpo, pero Krishna dice Deha Antara. You will get another, vas a obtener otro cuerpo. That's part of the knowledge. If we understand that, then we should be very conscious, well, what kind of body will that be? Si somos inteligentes, sabemos eso, debemos preguntarnos. Entonces, si eso es así, que sí, realmente voy a desaparecer, voy a tener otro cuerpo, ¿qué tipo de cuerpo será? Will we just leave it to
whatever may come. How you say, chance, as el azar. Que bueno, lo que pase lo que pase, está bien, ¿no? Whatever happens, it's all right. If I become a fly, why not? I can at least fly. ¿No? Si me vuelvo una mosca, muy bien, por lo menos puedo volar. And if I become a dog, well, that depends where you become the dog. ¿No? Si te vuelves un perro, depende dónde. If it's in Beverly Hills, the dog of a millionaire old lady, you're in good shape. ¿No? Si naces en Beverly Hills como perro de una mujer vieja millonaria, estás bien situado. If you happen to come in Delhi, some suburb of Delhi, because there's so many dogs, you will have to fight for your life. And you soon will have no hair on your body. One leg will be broken, at least. You're missing one ear, and your life is miserable. ¿No? Si eres una perra en un suburbio de Delhi, pronto no tendrás ningún pelo en tu cuerpo, una pata rota, sin una oreja, y cada día luchando para sobrevivir. Una vida de perra. No muy recomendable. So that's possible because there are many like that in Delhi. Where do they come from? ¿No? Es posible porque hay muchas perras en Delhi que viven así. ¿De dónde vienen? Or maybe you want to become a crab? ¿No? Un cangrejo, por ejemplo. No, vamos al cangrejo because there's some that are very special. Yes, some crabs that son muy especiales. If you become a white crab, the snow crab, el cangrejo nieve. No es ninguna, o sea, lo puedo mostrar la foto, ¿eh? Sí. Son muy raros en el sentido que hay muy pocos. A lo mejor entre cientos y miles hay un cangrejo nieve. Y te vuelves muy grande, como así, 1,5 kilos. ¿Eh? Y también lo llaman cangrejo estrella, porque cuando ponen las patas así parece una estrella. And you're very valuable, y tienes mucho valor. Si alguien te captura y te vende para comer en un restaurante, vales como $40,000. ¿Eh? Uno, claro. No, porque no hay muchos. Por eso son tan caros. Cuando se capta uno después de unos cuantos años, es como una sensación. En la subasta, esto ha pasado hace unos meses, alguien pagó $43,000 por un cangrejo de esos. Y dijo, estoy seguro que el sabor que tiene vale lo que estoy pagando. O sea, no es muy recomendable volverse nada en este mundo porque el futuro no hay futuro. No, there's no future coming back in any material body. So therefore, yes, you will disappear from this body. And as Krishna says in Bhagavad Gita, we should be very careful to prepare ourselves for the next body. Sí, vamos a desaparecer de ese cuerpo. Y Krishna en Bhagavad Gita recomienda que tenemos que tener mucho cuidado de prepararnos apropiadamente para el próximo cuerpo. And that you can do. Eso es posible. Eso podemos hacer. So that means to become Krishna conscious. That's all. No, volverse consciente de Krishna. Krishna dice, si uno se vuelve consciente de mí y me recuerda a mí, viene a mí. No, Krishna, he says that if you become conscious of me and you remember me at the time of death, you come to me. And that means, well, you may even be able to play saxo and he plays the flute and you can play together. ¿No? Es posible que tú puedes seguir tocando el saxo, Krishna toca la flauta y tocáis juntos. Well, there's some other instruments that are better than the sax. So, like the gopis, they're very expert. Tambura and veena and different instruments. They probably have instruments we never heard of in this material world. ¿No? Las gopis son muy expertas en la música y tienen instrumentos que ni conocemos.
O sea, hay un futuro. Y una de las gopis va a ser la conductora de los temas. O sea, hay para todos. No problem. Any service we like to do for the Lord, there's some place somewhere, and we can do this. But yes, if we accept Krishna as a person, then this will be possible. Otherwise, we're just going to float somewhere in the Brahman until we become bored, and then we come back to the material world. ¿No? Y eso va a ser posible si aceptamos Krishna como persona. De lo contrario, vamos a flotando ahí en el Brahman, y después de un tiempo nos aburrimos y volvemos al mundo material. And then you become a crab, or a dog, or a fly. Or born in Russia. It's your choice. Or in Chile. Who knows what is worse? I don't know. You take your pick, you know, between Putin and Pereira. What's the guy? Then you know, and the P and P. You can choose between two P's. No es muy aconsejable volver al mundo material, ¿no? Y luego volver a nacer como cangrejo, o como mosca, o perro por ahí, o en Chile o Rusia, quién sabe, no puede elegir entre Putin y Pinera, ¿no? ¿Qué es mejor? No sé. O a lo mejor vamos a América, ¿no? Entre Inglaterra y América, a ver qué es peor, ¿no? You choose between England and America. What's worse? Boris Johnson or Donald Trump? I don't know. Well, therefore I was born in Germany. I took the right pick. We have Angela, the angel, la mamá de las naciones. ¿No? Ahí tenemos we have the angel, Angela, the mother of the nation. But she will step down now. No, she will go. And who knows what will come? I mean, you know, the prospects are not very bright. ¿Quién sabe lo que viene después de ella? ¿Cómo se llama? Prospects. Sí. ¿Prospectos? No, perspectivas no son muy brillantes. En fin, no vamos a entrar en la política. No, es verdad, es así. O sea, ese mundo material no va a mejorar. The material world doesn't get better. It's actually impossible to make it better unless you become Krishna conscious and make it Krishna conscious society. ¿No? A menos que uno se vuelva consciente de Krishna, es capaz de hacer una sociedad consciente de Krishna. Otherwise, dukala emashashvatam, just forget it. So Krishna dice, no hay manera. Therefore, get out. No hay manera de arreglarlo, por lo tanto, sal. Cuanto antes mejor. Y él todavía no tiene ni idea. Todavía vive la ilusión, esto es todo muy bonito. Así lo explica Bhakti-yoga Thakur en Volví a Tomare, ¿no? Una canción, song by Bhakti-yoga Thakur, that I was in my mother's womb and I was suffering so much, and I promised, this time when I come out, I will engage in your devotional service. Y dice que estoy aquí en el vientre de mi madre y oro al Señor que esta vez cuando salgo me voy a ocupar en tu servicio devocional. But then when I came out, my father, my mother, they took me, they smiled at me, they pat me, oh, come on, and I thought, oh, this is actually very nice. ¿No? Entonces me pasó eso, salgo del vientre y viene mi padre, mi madre y me cogen y me miman y no sé qué, no sé cuánto, y yo pienso, eso está muy bien, ¿no? Este mundo me gusta y me quedo aquí. So therefore it's not good to be born again. Yeah. Unless you have a Krishna conscious father and he tells you, don't be an illusion, chant Hare Krishna. So, preguntas uno más, a ver. Scripture describes the four aims of life, Artha, Kama, Dharma, and Moksha. Yes. And usually, majority of people, including devotees, Which one they use like? Krishna as To get one of those? Yes. To get one of those or all of those? yes. So? And why it's not so good and what to do? What to do?
Pues bien, sí, en las escrituras, bueno, en realidad aquí también Krishna habla de eso, Chaturvidha Bhajanti. 4 personas se acercan a él y tienen 4 metas, ¿no? Artha, Kama, what is it? Dharma, Artha, Kama, and Moksha. So, and she says, ella dice que incluso a los devotos les puede pasar que sí, se hacen devotos, pero tienen como meta uno de esos 4. ¿Por qué? Una pregunta, y ¿qué hacer? Sí, esto se describe y se llama Prakrita Bhakti, un servicio devocional mezclado. Como, sí, por un lado queremos volvernos conscientes de Krishna, pero por el otro lado hay otro lado de la persona, de la naturaleza, todavía también quiere obtener beneficios materiales, llamámoslo así, ¿no? So on one hand, we want to become Krishna conscious. On the other hand, we still also want to achieve certain material benefits. Let's call them benefits. So it's called mixed devotional service. So the idea, what to do? Well, we have to hear, principally, mainly, and have good association of devotees who do not have these desires. Sadhus, who are free from this kind of objectives. So para contrarrestar eso, se recomienda, por un lado, well, we have to get knowledge, and we have, what did I do first? I don't remember, my mind went. Do I have to do English or Spanish? ¿Qué hice? Did I explain it first in English or in Spanish? In English. You got it, I explained it in English. Ahora now I have to explain it in Spanish. Okay, so yes. So, servicio devocional mixto, que por un lado queremos ser conscientes de Krishna, por otro lado tenemos quizás todavía estos objetivos. Y la solución es, por un lado, tener conocimiento y por otro lado, buena compañía de devotos que no tienen más ese tipo de anhelos. Because it's based on ignorance, ¿no? Porque se basa en ignorancia. If we still think that we will become happy and perfect by becoming rich or gratifying the senses or even attain liberation, that means we are ignorant of the real nature of ourselves and of the Lord. ¿No? Si todavía tenemos esas metas en la vida, volvernos ricos o complacer los sentidos o incluso llegar a la liberación, significa que no entendemos perfectamente bien nuestra propia naturaleza, ni la naturaleza de Krishna, ni nada en realidad. O sí, los deseos todavía son muy fuertes, aunque lo entendemos, nos superan y estamos como atrapados. Or it may happen that, yes, we understand theoretically, but our desires are so strong that we cannot resist and we still are like victims of these other goals in life. So therefore, good association is essential. ¿No? La buena compañía es esencial. And simultaneously to cultivate knowledge, y simultáneamente cultivar el conocimiento, because all this is basically a lack of real spiritual knowledge, ¿no? Porque todo eso, la causa es una falta de un verdadero conocimiento espiritual. If we really understand that we are spirit souls, and we have nothing to do with the material world, then why should we aspire for something which is temporary and will only last for a few years? ¿No? Si realmente comprendemos que somos almas espirituales y que no tenemos nada que ver con el mundo material en realidad, ¿por qué vamos a aspirar a algo que es temporal y se va a desaparecer dentro de poco tiempo? But a majority of devotees think that now my life is not ended and I will live in prosperity, yes, and after
I will go to Krishna. Okay. And then I will take both. Yes. Well, maybe, why not? You can be prosperous, doesn't mean you cannot be Krishna conscious when you're prosperous. It's not necessarily. It could be an obstacle. It doesn't have to be. You may use all the prosperity for serving Krishna. ¿No? O sea, y ella dice que sí, ahora devotos quizás piensan que ahora en esta vida quiero vivir, o sea, próspero, vivir con prosperidad, y luego me voy a donde Krishna. Y el punto es que la prosperidad no es como necesariamente un obstáculo. ¿No? Uno puede ser próspero y simultáneamente ser consciente de Krishna. Generally, it's difficult. Por lo general, es difícil. This is also true. No, es cierto. Therefore, Queen Kunti, she says, those who are Jain Maishvara Shruta Shribir, they have a hard time to really surrender and be sincerely approaching you. So that's the fact. ¿No? Es cierto, por otro lado, la reina Kunti dice que aquellos que tienen esas facilidades de riqueza y belleza y erudición, etcétera, etcétera, les resulta muy difícil de entregarse sinceramente a Krishna. So, that's the art of living. ¿No? Es el arte de vivir. You don't get sidetracked if you are prosperous. If you get sidetracked, then you'd better pray to Krishna, take everything away. ¿No? Si uno realiza o ve que la prosperidad es un obstáculo en mi vida espiritual, pues ofrece alguna oración al Señor para que te lo quite. Y lo hará. Le Singer es muy experto. Dele la opulencia a Cristo. Sí. That's the prayer of Prahlad Maharaj. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jastejasya Virbhava. Vajana Gavajadangshta Karmashayam Randara. Tamo Grasa Grasa Ong Swaha. Avayam Atmani Buddhista Ong Shram. So this Karmashayam Randaya means that please, with your nails and teeth, take out all these material desires in my heart, which are an obstacle. ¿No? Esa oración de Prahlad Maharaj significa que por favor con tus uñas de rayos y tus dientes de rayos arranca esos deseos materiales de mi corazón. So, there's a possibility, a solution. But be careful, if you offer this prayer, he may do this, and then you may cry. ¿No? Es un peligro, es una oración peligrosa. Si la haces, puede que el Señor haga su trabajo, te lo arranca y tú vas ahí llorando. Sí, nos reímos, pero cuando pasa... Ay, 1, 2, 3, ella muy rápida, ¿En inglés o en Spanish? No, como sea, sí, otra vez. Yo quería preguntar, porque me da curiosidad de renunciar al deseo de la liberación. O sea, cuando pienso, por ejemplo, que tengo muy fijo en mi mente no venir más a este mundo material para que mi guru no tenga que venir otra vez a este mundo material. Okay. Y más si no tengo la garantía que eso va a ser muy entrada a Kali Yuga y no quiero como que mi guru vuelva a venir acá solo para salvarme a mí. Okay, that's a good desire. That's good. No, Entonces como que no quiero renunciar a ese deseo. No, this idea, yes, to aspire for liberation, not to come back to the material world, and maybe even with this understanding that in this way I don't oblige or make my spiritual master come back to save me. So anyway, the desire for liberation in the beginning especially is not bad. It's helpful. Ese deseo de alcanzar la liberación, especialmente al principio, no es malo, nos ayuda. We shouldn't pretend, I don't care, if I come back to the material world, whatever Krishna wants. That may be artificial. O sea, no podemos pretender tampoco que no me importa si vuelvo al mundo material o no. Puede ser un poco artificial.
So then if we have this desire for liberation, of course, spiritual liberation, not impersonal liberation, then that gives us an impetus to become free from too much attraction for the material world, ¿no? O sea, ese deseo de la liberación nos puede ayudar a superar un poco ese deseo, o todavía el deseo de permanecer en el mundo material. So then, if one advances, then at one point one will understand the prayer in Shikshastakam. Janmanishvare bhavatat bhaktira haitu kitvayi. Si uno avanza, va a entender lo que Chaitanya Mahaprabhu dice en el Shikshastakam, donde dice que ni siquiera pido la liberación, sino simplemente servicio devocional inmotivado, vida tras vida, Janmanishvare. So he says that I just want unconditional devotional service life after life. So then the devotee will leave it up to Krishna. ¿No? El devoto lo va a dejar en manos de Krishna. If Krishna wants me to come back, and maybe the spiritual master has the same mentality also. If Krishna wants me to come back to preach and to, serve my spiritual master, the Prabhupada, he continues to preach, so let me go where he preaches and I'll become his assistant again. There's no harm. ¿No? Si uno tiene ese deseo de lo dejo en manos de Krishna, si Krishna quiere que vuelva a predicar en este mundo junto con mi maestro espiritual, ¿por qué no? Narayana para, what is it? Nakutashana Bibyati, Svarga Apavarga Narakeshu, Chitraketu. Well, Shiva tells his wife that the devotee has no fear. He doesn't mind if he goes to hell or to heaven or anywhere, if he can be engaged in devotional service. So Shiva le dice que el devoto es su característica, que no teme, no tiene temor de ninguna situación. Si se va al cielo o al infierno o se queda donde sea, mientras que esté ocupado en servicio devocional, no le importa. So that may come. So, but if it's not, if you now want to be liberated, good, very good. Continue. Si uno ahora quiere estar liberado, mejor. It's better than I want to stay here because it's actually very nice, especially, sky is blue, sun is shining, the waves of the ocean are going, the breeze and the birds are chirping. And life is nice, Mejor que eso, que uno piensa que, bueno, mira, el cielo azul, el sol está brillando, el océano con sus olas y los pajaritos y no sé qué, no sé cuánto. No está tan mal, me quedo aquí. No, it's not a good idea. Usted dijo que a veces la falta de conocimiento podía jugar en contra del avance del devoto. Entonces, claro. Pues ya se podía caer. Pero Sí. ¿qué pasa con las personas que tienen baja intelectualidad o son a veces como muy, claro, o son muy sencillas? Sí. O a veces saben poquito leer, Sí. o no tienen cómo contrarrestan eso para poder avanzar espiritualmente. Okay, good. Very nice question. We talked about knowledge. It's important to have knowledge in order to, advance. And if somebody doesn't have this nature even to read or to study or to acquire knowledge, so then what's going to happen to that kind of person? I have good news for you. Tengo buena noticia. Prabhupada talks about this. Right in this, this is 10.8. The next verse, text number 10 and 11, he says, puede que una persona tenga un maestro espiritual genuino y que esté apegada a una organización espiritual, pero si aún así no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar, entonces Krishna le da instrucciones desde dentro, de modo que al final puede llegar a él sin dificultad. El requisito para ello es que la persona se dedique siempre al proceso de conciencia de Krishna y con amor y devoción preste toda clase de servicios.
Ella debe realizar algún tipo de trabajo para Krishna y ese trabajo se debe hacer con amor. Si un devoto no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar en la senda de la autorrealización, pero es sincero y dedicado a las actividades del servicio devocional, el Señor le da la oportunidad de progresar y al final llegar a Él. O sea, now I'm going to read this in English. No, I understand. Yeah, it doesn't matter, but there's others who don't. So this is text number 10 of 10th chapter. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but still, if he's not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. He should perform some work for Krishna, and that work should be with love. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to Him. Then the next verse, in el verso siguiente, Prabhupada talks about this again. En el verso siguiente habla de nuevo de esto. A ver. Hay sabios sumamente entendidos que han expuesto la filosofía de la devoción, pero incluso si un devoto no saca provecho de las obras de ellos o de su maestro espiritual, o sea, Prabhupada está hablando de sus libros que alguien quizás no entiende muy bien, quiere decir si no sabe leer, ¿no? Si es sincero, de nuevo, eso es lo importante, si es sincero en su servicio devocional, el propio Krishna lo ayuda desde dentro del corazón, de manera que el devoto sincero que está dedicado al proceso de conciencia de Krishna no es posible que carezca de conocimiento. Lo único necesario es que uno haga servicio devocional con plena conciencia de Krishna. So that's said in the next verse. There are very, very learned scholars who have put forward the philosophy of devotion. But even if a devotee does not take advantage of the literatures or of his spiritual master, if he is sincere in his devotional service, he is helped by Krishna himself within the heart. So the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. The only qualification is that one carry out devotional service in full Krishna consciousness. So then Prabhupada gives the example in this regard of the South Indian Brahmana. Para Prabhupada dar el ejemplo del Brahmana del sur de la India, who was illiterate, era analfabeto. And he was told by his spiritual master to read Bhagavad Gita every day. Y su maestro espiritual le había ordenado de leer cada día Bhagavad Gita. So he was sitting there, but he couldn't read. Estaba ahí sentado así, pero no pudo leer. And people were mocking him. Se burlaron de él. Brahmana, how's your study going? Brahmana, ¿cómo te van tus estudios? But then Chaitanya Mahaprabhu, he came by and he saw that some tears were coming from the eyes of this Brahmana. Chaitanya Mahaprabhu pasó por ahí y vio que algunas lágrimas le cayeron a ese Brahmana. So he was asking, so what are you doing? And so he said, yes, I'm supposed to read Bhagavad Gita, but I cannot read. Well, tengo que estudiar Bhagavad Gita, pero no puedo leer. But I see that you are crying. Why is that? Pero yo veo que estás como llorando. ¿Por qué pasa eso? Well, when I see the picture of Krishna and Arjuna,
how Krishna is even engaging in the service of his devotee. It just, I get some feeling. Cuando veo la imagen de Krishna y Arjuna y como Krishna le lleva a Arjuna como su sirviente, ¿no? me viene un sentimiento. So then Chaitanya Mahaprabhu, he embraced him. He said, you have really understood Bhagavad Gita. ¿No? Chaitanya Mahaprabhu le abrazó y le dijo que tú realmente has entendido Bhagavad Gita. So there may be scholars who know Bhagavad Gita by heart and they have not understood one single word. ¿No? Puede haber eruditos que han estudiado Bhagavad Gita y lo han memorizado todos los versos, pero no han entendido ni una sola palabra. So that's the point, that if one is sincere, then Krishna from within, he will help and you get all the knowledge you need. Si uno es sincero, Krishna dentro del corazón te va a dar todo el conocimiento que haga falta. Now that shouldn't be an excuse that one thinks, oh, that's a very good news. I don't have to study. I don't have to read Prabhupada's books. I just, get Krishna in my heart, tell me everything, and then I'm fine. ¿No? Uno puede pensar así que, bueno, eso está, me gusta esa idea. No tengo que leer los libros de Prabhupada, no tengo que estudiar y Krishna en el corazón me va a dar el conocimiento que me haga falta. But Krishna knows you are a cheater. So then you will come into Maya. Krishna sabe que eres un engañador y vas a caer en Maya. No. So, yeah, everybody according to his position. If it's not possible, like for this brahman, he was illiterate, then that's not an obstacle. No. Si no es posible por la circunstancia, como ese brahmana que era analfabeto, pero no es un obstáculo. Like sometimes Prabhupada says, the gopis, they're just village girls. They're not, professors or sages. No. A veces dice que las gopis son las muchachas del pueblo. No son muy eruditas, no saben, no estudian los Vedas. But they love Krishna. So that's the ultimate goal of all the study. ¿No? Pero ellos aman a Krishna y eso es la meta final de todos los estudios. So if somebody has pure love for Krishna, then there's no need to study anything. But we don't. We have love for the girl with the saxo. ¿No? Si hubiera amor por Krishna, pues bien, no hace falta estudiar. Pero como tenemos amor por la muchacha con el saxo, pues problema. Hay que seguir estudiando. Exactamente. You have to continue your studies. En la escuela de Gauravani se dice que en Calidina las personas no están capacitadas para practicar Bhakti-yoga. No tienen la capacidad, no tienen indicarla. Son 5. Therefore Chaitanya Mahaprabhu came and gave the holy name. Sí, pero ellos dicen que es un tipo que el Señor Supremo, por compasión a las almas, crea un sistema que se llama prapatya. Prapatya significa rendición completa en el corazón. Ahora sí, Rupa Goswami y Raghunatha Goswami hablan de un tipo de oración que uno debe aprender, muy, pidiéndole a Krishna, entrega completa, ¿no? Y que de esa manera uno también puede alcanzar la perfección si no tiene capacidad, porque en realidad eso es para los enfermos, para los débiles. Que no tienen capacidad de practicar alguna austeridad, seguir alguna regla muy estricta. Esa es la escuela Tenkalaya. Sea lo que sea. Suena bien. Tenemos compañía, ¿eh? Sí. Qué raro. A ver. Como nosotros publicamos este programa en el Facebook, entonces algunas personas hacen comentarios o ¿no? Entonces me gustaría a ver, que son partes de sí, claro, de los participantes, los virtuales. Claro, como el tema se llama la existencia de origen. Una persona puso que la existencia no tiene origen ni tiempo ni espacio porque es Satchit Ananda. Oh my God. Okay, read Prabhupada's Bhagavad Gita as it is, and you may understand
Otherwise, we're not going to get into that. No voy a entrar en eso. Well, Satchidananda, of course, but that doesn't mean there's no space and no what else is not there. Ni espacio ni tiempo. Why? Ese es nosotros le El tiempo es eterno. Krishna dice, Kalos mi, I'm time. I'm the time. The time exists. So it's Krishna. It's Krishna. So why does he say that? He doesn't know. No, they don't know, no saben. Bueno, nosotros le respondimos con Ishvara Parama Krishna Satchitananda. Eso es, exacto. No, it's again lack of knowledge. No tienen conocimiento. Entonces dicen cualquier cosa que no. Sí. Hay que poder basar lo que se dice en las escrituras. If not, shut up. ¿No? Si uno no sabe respaldar lo que dice con las escrituras, cierra la boca. Así de simple. Just shut up. Bueno, el otro comentario que también podría ser quizás. Why we say that? Because anybody can say anything. And then what? Then just everybody has his own ideas and it's all the same value, right? No, eso es lo que te dice, tatapat, tatamat, tatamat, tatapat. So many ideas, so many paths. It's nothing new. That's Vivekananda's philosophy, and we reject that. We are not, the Krishna doesn't say that. He says, Sarvaraman parityaja mam ekam sharanam. Give up all that stupid nonsense, just surrender unto me, exclusively. ¿No? Te rindes a mí exclusivamente, no cualquier cosa vale. Y tiempo está, espacio está, todo está, pero espiritual. Spiritual time is eternal, that's all. So eternity is there, that's time. It's not past, present, future. It's eternal, it's all present, eternal present, eternally present. Presence, whatever, anyway. La presencia eterna. Pero Krishna dice, Kalos mi, I'm time, so how can we say there's no time? Okay, what else? Bueno, el famoso. ¿Alguna más inteligente que esta? Nos recomendaron leer Génesis capítulo 1 porque ahí está descrita la existencia del origen. Y también, bueno, hay el famoso tema de la tierra plana y nosotros respondimos que independiente si la tierra plana Who cares? No, claro, el sufrimiento Who está. cares whether it's flat or round or cube, Pirámide. In a pyramid, it's just completely irrelevant. ¿No? Es completamente irrelevante si está redonda, si es plana, si es un cubo, si es un triángulo, una pirámide o un octa, ¿cómo se llama esto? Whatever. Get out. Tukalayama shashvatam. It's temporary and it's full of misery. Whether it's flat or round, who cares? ¿No? ¿A quién le importa si es redonda o plana? Hay miseria. So, hay que salir. Si es plana, pues corre hasta que caigas. Sí. Y a ver dónde terminas, en Patala. Mejor redonda, vas a dar vueltas y vueltas y vueltas cantando Hare Krishna. O sea, plana no es muy práctico, ¿no? Muy peligroso. En fin. I mean, we are wasting our time with completely insignificant, unimportant subject matters. ¿No? Estamos malgastando el tiempo con temas absolutamente irrelevantes, que no tienen importancia. Eso es lo que respondimos, porque hay que salir de... Hay que salir samsara, ¿no? de eso o otro, no importa qué tipo de mundo es. Incluso nos interesa ir a las planetas superiores, que también son planos, Svarga loca, qué sé yo. Y si son planos, ¿y qué? A lo mejor sin pirámides, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? En la creación de Krishna todo es posible. ¿Te gusta un planeta plano? Habrá, seguramente habrá.
¿Quieres volver a nacer ahí? Pues no hay problema. Tú pídelo y tarde o temprano terminarás en un plano. Plano. Increíble. Como un sartén caliente. What's the use of this? ¿No? ¿Para qué sirve? Pelearse por si es plano o redondo. Es como, ¿no? En fin, ya no más, ni un segundo más con eso. Ok, creo que ya es hora de terminar porque es tarde, son las 2 casi. Pues gracias por atender y ser paciente con mis Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Gauravani ki jai. Hare Krishna.